في هذه الحلقة من برنامج السياحة في الصين سأسافر إلى الجنوب الغربي إلى تشونغشين مدينة الضباب العظيمة، وسأكتشف كيف تغلبت واحدة من أكثر المدن ذات المرتفعات في الصين على عيوب مجال النقل لديها من خلال حلول مبتكرة ومدهشة لتصبح نقطة اقتصادية هائلة ونشطة. للوصول إلى هنا صعدنا على طائرة في بكين وتوجهنا نحو الجنوب الغربي من البلاد. توجد هذه المدينة الداخلية في موقع فريد كما اتضح. Chongqing is where the Jialing River and the Yangtze River intersect, and the water in the Yangtze River over here is yellow, but the water in the Jialing River over there is green. And I think what's really cool is over in that corner, there's a really clear line where the water is visibly green on one side and yellow on the other side, and that's where the waters are blending. Having these two rivers here has done a lot for Chongqing's economy over the years, and that's why these docks and piers are always really busy. شبكة من الأنهار تتسلل عبر الجبال الشاهقة. موقع تشونغشين وتضاريسها المذهلة يميزانها عن غيرها من المدن الصينية. رغم أن المناظر الطبيعية رائعة هنا، فإنها خلقت بالفعل بعض التحديات الملاحية في الأيام الماضية. على مدى عقود كانت شبكة الممرات المائية في تشونغشين هي الوسيلة الرئيسية للتجول والتنقل، واعتمد الناس والاقتصاد هنا بشكل كبير في التنقل بالقوارب. أما عبور النهر فهو أمر يحتاج إلى بعض الجهود والمهارات الإبداعية. Before Chongqing had so many bridges, people needed ways to get across the river, either via the water or the air. And that's why they built the Yangtze River Cableway. Let's cross the river. هذا هو الكابل الوحيد المعلق عبر نهر في الصين الذي لا يزال قيد الاستخدام في الحياة اليومية. بالرغم من وجود الجسور وقطارات السماء التي يمكن أن تنقلك إلى الجانب الآخر من النهر، أشعر أن هناك شيئاً من الحنين إلى الماضي وأنا أطفو في الهواء بأداة الحمل الرائعة هذه التي ظلت مستخدمة منذ عقود. I think this is really fast for a cable car. Foggy, but it's really nice. الضباب في الجو متوقع هنا معظم أيام السنة، ومن هنا جاء لقب المدينة وودو أي مدينة الضباب. هذا بالتأكيد يضفي بعض الصفات الغامضة على المدينة. لكن نقص الوضوح في الرؤية لم يمنع البحارة والتجار من التنقل والسفر، وقد شيد أهل تشونغشين الكثير من المراسي والمرافق للترحيب بهم. ومع تطور المدينة أصبحت وسائل النقل الأخرى أكثر شعبية، فلم تعد معظم هذه الموانئ صالحة للاستخدام، ولكن لفترة من الزمن كانت هي البوابات إلى المدينة. What do you think about Chongqing's culture makes it so unique and different? Like, it just feels different than Beijing or Shanghai, right? Yeah, Chongqing is it's a very insular city. It's inside the belly of China and hasn't been exposed to foreign influences like the cities on the coast.
and so in that way, it's very Chinese. It retains lots of culture, and especially culture from the country, because lots of people in Chongqing are actually from the country. I mean, it's a very new developed city. So the vast majority of people that live here are from the surrounding counties and areas. I think Chongqing has kind of a country-style feel. And I know for China, and I know that when they translate what I'm saying in the Chinese, it's going to sound bad to Chinese ears. But I think for Westerners, for Americans, country is not a bad thing, you know? No, yeah. It's just comfortable, it's real, they are who they are, they don't really they don't pose, put on airs. And so they're just down to earth and real. And I think Chongqing has that feel. Also, Chongqing, they have the 码头文化, like the dock culture. Back in the day, Ciqikou was a really important port in Chongqing. Passengers and cargo were picked up and dropped off here, so it was kind of like the gateway into the city. Now, it's not a port anymore, but there are tons of shops and restaurants here. So it's actually become one of the busiest tourist attractions in Chongqing, and also one of the most crowded. ثقافة الموانئ حية، يجتمع الناس من جميع مناحي الحياة هنا للاستمتاع ببعض الأوبرا والطعام والمحادثة بعد شرب كوب أو كوبين من الشاي. في نواح كثيرة هو نفس تسيكو كما كان دوما، على الرغم من لمسة عصرية إلى حد ما والمزيد من السياح. So the fact that Chongqing develops so fast is really kind of strange. It's kind of like a miracle, because it shouldn't be this huge of a city in Chinese standards. Chongqing is like the Joker card of Chinese cities. It's like the wild card. Like Chinese cities are always north, south, east, west. 一环、二环、三环、四环、五环, like an onion, right? But Chongqing is like it's multipolar, and it's much more random than most Chinese cities, and it goes against lots of traditional Chinese building practices for cities. So the fact that Chongqing is a huge city as it is because of the World War II, the capital, and all that, and the current One Belt, One Road, that all made Chongqing into the huge city it is today. The streets change, and buildings just sprout up out of the ground. Yeah. It changes year to year. Like one Chongqing year is 5 China years. It's time definitely moves faster here, and it's not as wild as it used to be. It's still wild and raw, but it's not as wild as it used to be. قد تكون تشونتين اليوم مدينة سريعة الخطى، لكنها لم تغادر جذورها. في عام 1891 فتح ميناء لونغ خاو للتجارة الخارجية. عمارة المباني هنا على الطراز الغربي، إنها شيء غريب بعض الشيء في تشونتين. Longmenhao Port was the earliest inland trading port in China, and it helped open up the western part of the country to economic opportunities. Today, the area where the port once stood is the largest and most well-preserved historical site in urban Chongqing. في لونغخاو تشعر أن الزمن لا يزال متوقفاً. من خلال الانفتاح على التجارة الدولية أصبحت تشونتين جسراً بين الشرق والغرب. مرت عقود منذ ذلك الحين، وتطورت المدينة من ميناء تجاري إلى قوة اقتصادية دافعة.
لم تعد سفن التجار ترسو هنا، لكن المنطقة لا تزال تمثل رمزاً لمصدر ازدهار المدينة الاقتصادي في الماضي. إنها أيضاً تذكر أهلها أن تشونغشين لم تكن لتصبح في هذا المركز المزدهر اليوم دون أنهارها. الفقرة التالية سأتعرف على الحلول التي ابتكرتها تشونغشين مدينة المنحدرات لمواجهة تحديات التنقل، وهي ذكية جداً. Escalator in Asia. It's considered part of the public transportation system. You have to swipe a card and now we're in. It's really fast too. Oh wow, that is so steep. I feel like I'm on a roller coaster, like I'm about to go up Splash Mountain or something. I feel like this is one of those escalators where you should probably obey the hold the handrail sign, because it would be a long way to fall. شعرت ببعض الدوار وأنا أحاول قراءة الإعلانات التي مرت بسرعة. عندما يبلغ ارتفاع المصعد 112 متراً، ربما ينبغي عليك ألا تحاول القراءة. It's a really ingenious solution if you think about it. It saves all the effort of having to climb or drive, or you can just let a machine do the work for you. ولكن حتى الآلات لها حدود. تضاريس تشونغشين تجعل إنشاء مترو أنفاق أمراً مستحيلاً، لذلك وضع مخططو المدينة الأجواء صوب أعينهم، ففي مدينة جبلية كبرى تضم العديد من ناطحات السحاب ومساحة محدودة من الأرض، كان هذا يعني الحاجة إلى الابتكار. Wow, that is such a crazy sight. That train is literally going straight through the building. I mean, imagine looking outside your window every day and seeing a train just shooting past. It is a really ingenious solution to Chongqing's public transportation issues, though. If you can't build around the mountain, build through one of the buildings on it, I guess. And I think what's really incredible is that this railway stop has actually turned into a major tourist attraction. I mean, look how many people there are here taking pictures of the SkyTrain. That's so unbelievable. لقد اندهشت كثيرا من مدى هدوء القطار هنا في محطة ليتزبع.
بمساعدة معدات الحد من الضوضاء، فإن شاغلي المبنى في الواقع ليسوا أكثر انزعاجاً من الذين يجلسون بجانب غسالة أطباق. لذلك لا تقلق، أصوات القطارات لن تطارد أحلامهم كل ليلة. بدلاً من ذلك يمكنهم الاستمتاع بوجود محطة قطار في مبناهم، ومن المؤكد أنهم يفضلون التنقل السهل على تسلق الجبال، والمنظر رائع مذهل أيضاً. Tourists actually take Chongqing's public transportation as a way to do some sightseeing. You'll see tour groups from all over the country just riding around on the SkyTrain, so that's what we're going to do too. السائق في هذا المقطع إلى المناظر. 5 طبقات، 20 مساراً، 8 اتجاهات مختلفة. قد يبدو هذا فوضوياً إلى حد ما. إذا استخدمت نظام GPS العالمي لتحديد المواقع، فمن المحتمل أن تجده لا يعمل هنا. رغم أن هذه الطرق قد تبدو مثل متاهة، فقد تم تصميم التقاطعات لجعل تدفق حركة المرور أكثر سلاسة. بالنسبة لأولئك الذين يفوتهم منعطف التقاطع، هناك دائماً منعطف آخر ليس بعيداً أمامهم. نعم، إن البنية التحتية هنا تثبت إلى حد كبير أنه لا مستحيل على أهل العزم. الفقرة التالية سأشهد بنفسي القوة التي دفعت نمو تشونغشين السريع وحولتها من مدينة غير مخططة وغير بارزة إلى مدينة كبرى. So this map of Chongqing is really cool. It's a 3D model that gives you a bird's eye view of the city. Now you can see really clearly where the Jialing and Yangtze rivers intersect, and you can also see the rolling mountains that extend across the city and give it a really layered feel. Now, this is only part of the city center, so it's 4.5% of the entire Chongqing. The whole city is 82,400 square kilometers, which is huge. عملية التحضر في تشونغشين قصة جديرة بالملاحظة. يمكن القول إن هذه المدينة كانت تعيش ذات يوم حالة من الركود والإهمال، لكن قبل أكثر من عقدين بقليل شرعت الصين بسياسة تنمية المناطق الغربية، ومن بين محتواها الرئيسي تعزيز التنمية في مقاطعة سيتشوان التي كانت تعد مقاطعة ريفية إلى حد كبير في ذلك الوقت. تم تحديد تشونغشين كبلدية خاضعة للولاية المباشرة للحكومة المركزية مثل البلديات المركزية الأخرى بيجين وشانغهاي وتيانجين. ما تلا ذلك كان التطور السريع دون تباطؤ، واليوم حوالي نصف الشركات المسجلة بقائمة فورتشن لأضخم 500 شركة في العالم لها أعمال في تشونغشين.
Chongqing is the only city in the western part of China that has rail, road, air, and water transport. And you can see from the map that there are 4 main transportation routes that extend from Chongqing and stretch all across the continent. غالباً ما تسمى تشونسين البوابة الذهبية إلى المناطق الصينية الداخلية، وهي تقع عند أحد أطراف نهر اليانغتسي، مع وجود مدينة شنغهاي في الطرف الآخر، ما جعلها تتمتع بإمكانات هائلة لتوسيع التجارة. ميناء جويوان الأكبر في تشونسين يشبه آلة تعمل بشكل جيد في معالجة ملايين الأطنان من البضائع ونقلها كل عام. ومع تطور خطوط سكك الحديد، أصبحت تشونسين مركزاً مهماً على شبكة الشحن بالقطارات التي تربط بين الصين وأوروبا. إنه نوع من الخيال حين تفكر في أن هذه المسارات هي التي سلكها التجار والقوافل قديماً على طريق الحرير، واليوم يسافر عبرها التجار من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب بالقطارات. وليس من المستغرب أن تسمى هذه الشبكة غالباً طريق الحرير الجديد، وهو إحياء حديث للممرات القديمة. 江师傅，您当列车长几年了？从11年到现在有7年时间。那这个中俄班列的第一班列车是您开的吗？是的，是的。2011年3月份的时候是作为首发班列司机。从那时候到现在，就是每一天从这个火车站出发的列车就增加了多少？当初中欧班列开行的时候，一个星期1到2列左右。现在中欧班列一个星期10到20列。那您每次驾驶的列车是什么目的地？我们驾驶的中欧班列是终点站是德国的杜伊斯堡，从重庆到西安，到兰州，到新疆的阿拉山口，再叫哈萨克斯坦、白俄罗斯、俄罗斯，还有波兰，再到德国的杜伊斯堡。那一共好几个国家？对对对，一共好像行程11700多公里吧。那一列火车从重庆到德国，然后再返程回来，要多长时间？一共大概？从重庆出发到终点站德国的杜伊斯堡，大概有14到15天左右。一个往返的话，可能要1个月吧，比海运快30天左右。北极光，行8吨113机车和112吨流的出。从今天上了架了。上了架重量哈，手指吊一下，吊一下。哎，好了，回来了，下架吧。دعانا السائق جيم بلطف للذهاب معه لنلقي نظرة خاطفة من وراء الكواليس. لا، القطار ليس قصيراً هكذا، إنه يقوده فقط إلى الجانب الآخر من المحطة لشحن جميع البضائع التي سيتم نقلها إلى أوروبا. So we're here with the conductor at the very front of the train now, and he's not allowed to talk to us for safety reasons right now, so we should probably keep it down too. But I kind of feel like when I was a kid and I would go into the captain's cockpit on planes, and then I would feel like I was somewhere I wasn't supposed to be. It's kind of amazing what these trains have done for Chongqing and for the rest of China. يحمل كل قطار ينطلق من هنا ما يصل إلى 2000 طن من البضائع، تضم كل شيء من الآلات إلى قطع غيار السيارات إلى حبوب القهوة.
مدينة في حركة دائمة، هناك جو من الترقب والتطلع، حيث يبدو أن الجميع ينظرون إلى المستقبل بعيون ثاقبة. تركت تشونشين لدي انطباعاً عميقاً بصفتها مدينة لا مثيل لها بين المدن الصينية. يبدو أن نظام النقل العام المبتكر ودورها كمركز اقتصاد حيوي يتعارضان تماماً مع صورتها المسترخية وكثيرة المرتفعات والضبابية. ومع ذلك، ورغم انتشار الرافعات والصقالات في الأفق، فإن تشونشين لم تنس ماضيها التجاري. أشعر كأن الكثير من معالم هذه المدينة ظهر بين عشية وضحاها. هنا القديم دائما يتصادم ويتشابك مع الجديد. Before you go, I want to leave you with this tidbit. Chongqing became a municipality in 1997, and that's essentially when it really began developing at lightning-fast speeds and started its quick run into the future. So that means a lot of the infrastructure in the city is similar to my age, which is really crazy, and it kind of makes me appreciate everything I've seen here in a whole other light. I'm Megan. See you next time on Travelog.